Next topic start chedam. Encapsulation, also called as we have discussed inheritance. Now we are going to discuss encapsulation. So object, if you want to visualize an object, let's say where is the pen, Mama? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకుందాం ఒకటి. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. ఏదైనా క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆబ్జెక్ట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఆబ్జెక్ట్స్లో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, ఓకే, ఇంకో సైడ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అన్ని. ఇప్పుడు when we want to make use of this object anywhere, what we do, we simply, so this say this is a class from class 1, let's say this is employee class, this is emp object. Let's say emp1 is the object. Now there is some other caller class, okay, which has main method. Main method lo mottam what we do, we create object of this class, we create this here and make use of this. So this class, this caller class is an outside class to this class. Obviously this is one class, this is another class. Now when we create object using this emp1 equal to new emp, we create this object, right? emp1 is the object that we create here. Now when we do this emp1 dot, what it does, it gives you all, it lists you all the variables and all the methods, okay. Now to be on safer side, or as a best practice, best coding practice, it's not a good practice to expose the internal variables present in any object to outside class. Means if I do this emp1 dot, okay, somehow we should restrict these things from appearing here, okay. So to do that, there is a way to do that. Until now, wherever we create object, when we do that object dot, it lists all the variables present in that object and all the methods. Now the goal is to block or not to show up all the variables present in object. When we do that dot, those variables should not appear there. That means we should restrict another class from directly accessing variable present in this class. So this concept is called as data hiding. So we want to somehow hide this. Okay, we should only expose these things, only methods. We should not expose these things. So this concept of hiding the variables present in an object from an outside class is called as data hiding, also called as encapsulation. So what is capsule? You know, tablets, you take tablets. What is that literal meaning of capsule? You have the capsule, inside that you encapsulate everything. Okay, all the medicine is capsuled into a single capsule. Okay, object is like that. It has all the medicines present in that is equivalent to methods and variables present in that object. Somehow we should not let other classes from accessing the variable present in this object. To do that, this concept of hiding is called as data hiding, also called as encapsulation.
access itself. I will show. Let me show you an example, then I will explain. Exactly which data is going to be hide? Yeah, I'll tell you. That example. So too much theory confuses you. Now I'll write a code. Now I have roughly explained what it is. I'll write and show it to you. Then you will easily understand. Let's inside oops only we'll create that, right? Oops. New package. Encapsulation. Inside this encapsulation, I'll create a class employee. So already employee is there, right? So okay, it's in a different package. Two classes can have same name as long as they are not present in the same package. Okay. Now here simply I'll create two variables, int emp id, int emp name. Okay. Two variables are there. I'll create two methods. Huh? Public void get emp id. Okay. This is a simple class with two variables and two methods. Now I'll create another class, new class. Emp color. Shall we use that? Hello e color with the main method inside it. Here what I want to do, I want to create object of this class employee1 equal to new employee. Okay. Now if I do this emp1 dot, see it is giving me employee id, employee name, two variables, and get employee id, get employee, two methods. I'm able to access all the variables and methods present in this class from an outside class by just creating object of this class. Okay. Class. Now dot get id, right? So it's not get id dot employee1 dot emp id. This is how we are accessing that variable. Okay. Similarly, emp1 dot emp name. This is how I'm accessing employee name. Okay. And this is how I'm accessing methods. These two things you have to use them somewhere. If you don't use them, it throw error like this. So how I am using them? By doing sys out. Okay. This is how. Since I have not initialized them. Okay. It is throwing those values. How do you initialize that? Simply okay. One Ankita. So here
So this ID 1 is printed, name Ankita is printed. Within the method I am printing. Okay, those values, right? If I go here, okay, now you understand the difference? Here I am directly accessing the values. I'm printing them. Okay. What is this? What I'm doing here? Can you explain this line? Any one of you? What I'm doing here? Accessing the Accessing that variables. employee ID. Yeah, exactly. Here, see, there is no bracket here. I'm just accessing, and there is no bracket like this. That means this is not a method. It's just a variable. Here, see, there are brackets. That means these are methods. I'm calling the methods, corresponding methods. Okay. So inside them, the values are printed like this. When I call those methods, that body is getting executed, and that value is printing here. Okay. Now, I can do one thing. This employee one dot employee ID. This thing is here, right? Equal to 2. Employee 1 dot employee name equals to Ravina. Employee 1 object evaru basic is it Ankita or Pravina? Ankita. Employee ID is 1. Her name is Ankita. Now tell me, in future when a new employee joins, should we allow the values present in this employee 1 to be overridden with the new values 1 to 2 Ankita to Pravina, or should we create a new object with those values? What should we do? We should create a new object. Ankita is a different entity. Pravina is a different entity. Pravina, after she joins, she should not dominate and take her ID and her name. Okay, she should have a separate name. So now see this example. After this, I'm again printing these values. Okay, instead of calling these methods, I'll call only this. Okay, let's say I'm commenting this, only printing the values, then doing this. Then after that, I'm again printing the values. See, initially its values are, when we execute, first we are, this line gets executed. Inside this line, we are initializing to 1 and Ankita. Okay, so then we are printing that values. Whatever the values that were there at that point of time, what were the values? Employee ID is 1, employee name was Ankita. Now after that, we are printing those values. They got printed. Now okay, modify అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత 2 ప్రవీణ అయిపోయింది. Here what we are doing, we are going and overriding the values present in these variables present in this employee 1 object. Ideally, we should not allow this to happen. Okay, that means anyone, and this is employee caller is a different class. This person is coming inside this class and is able to change the values. Okay, so we should start from doing that. How to do that? You should not be allowed to access these two things. How to do that? Simply go here, make it private. See, now it is throwing error. If I do this employee 1 dot, it doesn't give me those values now. Employee ID is not visible here.
Okay. Similarly, employee name is not used. Okay, let me remove this. Let's do a dot. Can you see employee ID here? No. Can you see employee name here? No. What we have done? We are hiding these two things to outside class by making them, by declaring them as private. When they are made private, any other class cannot access those values. Cannot access also. In order to access, when I do this employee one dot, it should give that. You cannot access. You cannot access that. Employee ID variables. Object without call అవును డాట్ ఆబ్జెక్ట్ తోనే యాక్సెస్ ఎక్కడ వేరియబుల్ అంటున్నావు ఇదా యా చేయొచ్చు ఇట్లా వేరియబుల్ అంటావా ఇది EMP1 అంటే అది దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం అంతే ఇది దీన్ని ఇనిషియలైజ్ చేయడం అన్నారు దీన్ని అసైన్ చేయడం అసైన్మెంట్ ఈక్వల్స్ టు కదా సో నీ ఇనిషియలైజేషన్ ఇక్కడే అయిపోయింది ఫస్ట్ నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే ఇక్కడ అయిపోయింది నువ్వేం చేస్తున్నావు పోయి దాన్ని మళ్ళీ ఈ వేరియబుల్ అంతే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ వేరియబుల్ EMP1 dot employee ID EMP ID is nothing but a variable, right? Variable present in this class. If I remove this, EMP1 is object, but EMP1 dot employee ID, this is not object, right? So we are accessing this variable just by using its object. Okay, the same way EMP1 dot EMPID. Okay, see where it takes to me. It is taking me here. What is it? It is an int variable. So it's simply B. So like every other variable, we can access a variable parent in a class by using object. ఇలా ఆబ్జెక్ట్ పెట్టి మనం చేసామంటే దాన్ని అసైన్ చేస్తున్నాం అంతే దీనికి వెళ్ళి ఈ ఎంప్లాయీ1 ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా అక్కడ ఉండే ఎంప్లాయీ ఐడి వేరియబుల్ వాల్యూకి 2కి మారుస్తున్నాను ఇప్పటివరకు మనం చూసింది ఇదే చూసాం మనం ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం చూసాం కానీ మీకు ఇప్పటివరకు నేను చెప్పలేదు ఉన్నదాన్ని అప్డేట్ చేయడం మీకు చెప్పలేదు ఎలా అప్డేట్ చేస్తారంటే ఇలా అప్డేట్ చేస్తారు ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ ద వాల్యూ మార్చేస్తున్నాం వాల్యూని సో ఆ మాడిఫికేషన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఆపేసేయాలి వీ షుడ్ నాట్ అలౌ this class to do this modification. అది చేయాలంటే all that you need to do is just go declare it private. అవును that is for initialization. After initialization మనం డైరెక్ట్ గా ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని చెప్పి ఆ వేరియబుల్ ఎక్కడెక్కడ కావాలో అక్కడ వాడుకునే వాళ్ళం అడిషన్స్ లోనో లేకపోతే సిస్ అవుట్ లోనో ఎక్కడ వాడుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అసైన్ చేసేస్తున్నాను అసైన్మెంట్ కూడా పెట్టేస్తున్నాను అంటే వాల్యూ అప్డేట్ చేసేస్తున్నాను ఎంప్లాయీ ID 2 చేసేస్తున్నాను ఇట్లా చేయొచ్చు అంతే ఇది ఇప్పటివరకు చేయలేదు మనం ఇట్లా చేయొచ్చు మార్చొచ్చు వాల్యూ ఓకేనా కాకపోతే మార్చనివ్వనివ్వకూడదు మార్చనివ్వ ఉండాలంటే దాన్ని ప్రైవేట్ డిక్లేర్ చేస్తే ఏమిటంటే అవుట్ సైడ్ వాళ్ళకి ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే మెథడ్స్ అదే ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే వేరియబుల్స్ కనిపించవు అట్లనే మెథడ్ కూడా ఉంది కదా పబ్లిక్ ఉందా ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పటివరకు ఈ ప్రైవేట్ చేయడం వల్ల ఓన్లీ ఇవి మాత్రం ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి యాక్సెస్ చేస్తున్నాయి ఎందుకు చేయగలుగుతున్నాం బికాస్ దట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ మెథడ్ దీన్ని సపోజ్ నేను ప్రైవేట్ చేశాను అనుకో ఇప్పుడు చూసావా ఇది కూడా ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది ప్రైవేట్ చేస్తే ఇంకా బయట ఆబ్జెక్ట్ 1 డాట్ అని కొడితే అది కనిపించదు ఇంకా ఓన్లీ గెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది కానీ గెట్ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది లేదు గెట్ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ప్రైవేట్ గెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది పబ్లిక్ చెప్తాను మీకు ఓకే మనకు అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు తాత ఉన్నాడు కదా
తాతున్నాడు అనుకున్నా, పోవడం కాదు. తాత సీక్రెట్ కొన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాడు. తాత సీక్రెట్ గా పక్కన పెట్టుకున్నాడు అనుకున్నా. ప్రైవేట్ అంతే, వెరీ సింపుల్. ఓకే, కిడ్స్ కి ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్నారు, మూడు భాగాలు చేస్తారు రాస్తారు. ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు మీరు. ఒకటి చెప్పేదండి. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ జస్ట్ డోంట్ రిలేట్ ఇట్ విత్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇప్పుడు మీరు ఇన్హెరిటెన్స్ వాడారా? ఇన్హెరిటెన్స్ దృష్టిలో చూడొద్దండి. ఎక్కడైనా కానీ ప్రైవేట్ అనేది ఇన్హెరిటెన్స్ లో కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ఉంది, ఒక క్లాస్ ని ఇంకో క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. ఇంకో క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేయకుండా ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకుని వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఒక క్లాస్ ఉంది, ఈ క్లాసు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది, అది ఇన్హెరిటెన్స్. మన ఈరోజు పొద్దున్న చూస్తుంది. ఇంకో క్లాస్ ఉంది, దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయట్లేదు, దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి వాడుతుంది. రెండు కేసుల్లో మనం చేయొచ్చు. ఈ కేసులో ఒకలాగా డిఫైన్ చేస్తాం, ఈ కేసులో ఒకలాగా హ్యాండిల్ చేస్తాం. అంటే కొన్ని ఉంటాయి, తాత నేను ఓకే తాత కొడుకు ఇవ్వాలని ఇష్టం లేదు, కొన్ని ప్రైవేట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్స్టెండ్ తాత కొడుకు టాపిక్ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఇంకొకటి మామూలుగా ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉంది, ఇంకో దగ్గర ఎంప్లాయీ కాలర్లో నేను దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ ఏం చేసుకోవట్లేదు, ఇక్కడ ఓన్లీ ఏం చేస్తున్నాను, న్యూ అని చెప్పి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంతే. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అంటే అందులో అన్ని వస్తాయి ఇక్కడికి. అక్కడ కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్ లో రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, నార్మల్ దీంట్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ ని ఈజీ రిలేషన్షిప్ అంటారు. న్యూ వాడి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక క్లాస్ లో ఇంకో దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ చేయడాన్ని హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఈజీ రిలేషన్షిప్, హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్. లాస్ట్ చెప్తారా? పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒకటి చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి, గెట్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది, గెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది కదా, చూడు. ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ని ప్రైవేట్ చేసి ప్రైవేట్ చేయకుండా పబ్లిక్ గా పెడితే ఓకే, వేరియబుల్స్ ని టచ్ చేయాలి, ఇట్స్ యూస్ఫుల్. వేరియబుల్ ని మెథడ్ ని రెండు ప్రైవేట్ చేస్తే అసలు ఆ రెండు యాక్సెసిబుల్ కాదు. ఉండదు, ఆ కేసు ఉండదు, చేసేయచ్చు కదా, ఆ కేసు ఉండదు యాక్చువల్గా. ఓకే, అంటే అన్ని ప్రైవేట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఏం ఉపయోగం? దాంట్లోనే మెయిన్ మెథడ్ ఉండి రైట్ కూడా రన్ అయితే పని జరుగుతుంది, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, దాంట్లోనే మెయిన్ మెథడ్ ఉండి ఉంటే సరిపోతుంది ప్రైవేట్. ఓకే, మెథడ్స్ లో ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ అన్ని ప్రైవేట్ ఉండొచ్చు, ఏం కాదు. మెథడ్స్ లో జనరల్గా ఏంటంటే ఒక 10 మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక 2 ప్రైవేట్ గా ఇది అవసరం లేదు, ఇది బయట వాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు అనుకున్న మెథడ్ వాళ్ళు ఆ రెండింటిని ప్రైవేట్ చేసుకుని మిగతాన్ని పబ్లిక్ చేసుకోవచ్చు. దాని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా కానీ అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని కొడితే 8 కనిపిస్తాయి, 10 కనిపించవు. ఓకేనా? కోడింగ్ సరే. సో ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? బైండింగ్ డేటా అండ్ బిహేవియర్ together into a single class is known as encapsulation. Hiding members of class or making them not accessible from outside the class. Technically it's about protecting data from unwanted or accidental manipulation. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, యాక్సిడెంటల్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కోడ్ రాసేప్పుడు డెవలపర్ మర్చిపోయి ఏదైనా ఎక్కడన్నా పెట్టారనుకో ఉంటుంది, అది నువ్వు అక్కడ ప్రైవేట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఇదేమంటారు, ఏం చేస్తున్నాను, ఇది మ్యానిపులేషన్. ఇది ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడిని 1 నుంచి 2కి మారుస్తున్నా. అన్వాంటెడ్ ఆర్ యాక్సిడెంటల్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ కోడ్ రాసిపోవడం, పొరపాటున పెట్టడం. ఓకే, సో ఇది అది data hiding is controlled in Java using access modifiers. Now you know what is encapsulation, which is also called as data hiding. How do we achieve that? That is achieved using access modifiers. There are 4 access modifiers in Java: public, protected, private, and default. Okay, so public, when we declare any variable public, it can be accessed from anywhere. పబ్లిక్ అంటే అదే ప్యాకేజ్లో ఉండే ఇంకో క్లాస్లో అవ్వచ్చు, దీని ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేస్తుంటారు కదా, ఆ క్లాస్ అవ్వచ్చు, వేరే ప్యాకేజ్లో ఉండేది అవ్వచ్చు, లేకపోతే చైల్డ్ క్లాస్లో అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడం
ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది న్యూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఇంకొక రిలేషన్షిప్. ఓకే, సింపుల్గా నేను ఎక్సెల్లో పెడతాను మీకు. ఇన్హెరిటెన్స్ అనేదేమో ఈజ్ ఎ రిలేషన్షిప్. ఓకే, క్లాస్ క్రియేట్ చేయనమాట. క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్. ఓకే, ఒక క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ని వేరియబుల్స్ని వాడుకునే 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటేంటి ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడం, ఇంకోటి ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం. ఓకే, అనదర్ క్లాస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు. మీరు జావా అంతా కలిపిన మీ ఒక సెమిస్టర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా, అంత కష్టంగా కూడా ఉండదు, కొంచెం మనసు పెట్టి నేర్చుకోవాలంటే. సో వేస్ ఇన్ విచ్ one class makes use of another class. ఎన్ని ఉన్నాయి అట్లా? 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇప్పటివరకు మనం చూసింది. ఒక క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ వేరియబుల్స్ని ఇంకో క్లాస్లో వాడుకోవాలంటే ఇప్పటివరకు 2 పద్ధతులు చూసాం. ఒకటేంటి, ఇంకో క్లాస్లో దాని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అంటే అవన్నీ దీంట్లోకి వచ్చి వాడుకోవచ్చు. ఇంకో పద్ధతి ఏంటి, ఇన్హెరిటెన్స్. ఇంకో క్లాస్ని దాన్ని ఇన్హెరిట్ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ పెట్టి చేస్తాం. అప్పుడు ఏమొస్తాయి, ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంది కాబట్టి దానిలో దీంట్లో ఇన్హెరిట్. ఓకే, ways in which one class makes use of another class variables and methods అనుకోండి. ఈ 2 ways దీంట్లో ఇది. దీన్నేమో హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. మనం ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఎంప్లాయీ కాలర్ క్లాస్. ఇక్కడ యానిమల్ డాగ్ ఎక్స్టెండ్స్ యానిమల్. ఓకే, దీన్ని ఎలా చదువు, డాగ్ ఎక్స్టెండ్స్ యానిమల్ అనే దాన్ని డాగ్ ఈజ్ ఏ యానిమల్, అంతే కదా. డాగ్ ఎక్స్టెండ్స్ యానిమల్ అంటే దాన్ని ఎలా చదవచ్చు మనం, డాగ్ ఈజ్ ఏ యానిమల్. డాగ్ ఈజ్ ఓకే ఈజ్ యానిమల్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ కాలర్ హ్యాస్ ఎంప్లాయీ. ఓకేనా, మనసు పెట్టి చూడండి తర్వాత నేను రాసింది ఇది. ఈ లైన్ అర్థమైందా? వేస్ ఇన్ విచ్ వన్ క్లాస్ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ అనదర్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఈ లైన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? అంకిత, రమ్య, ప్రవీణ, ఆర్పి, ఏపీఆర్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ థింగ్. ఇది అర్థమైందా? క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ 2 టెక్నిక్స్ ఉంటాయని ఉంది కదా, ఇది అర్థమైనప్పుడు ఈ 2 అర్థమైనాయి దాంట్లో. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చదువుతామంటే దీన్ని హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ అంటారు. దీన్ని ఇట్లా ఒక క్లాస్లో ఇంకో క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలని హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇది, ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఎంప్లాయీ కాలర్ క్లాస్. మనం ఇప్పుడు చేసింది అదే. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, ఎంప్లాయీ కాలర్ హ్యాజ్ ఎంప్లాయీ. చదవచ్చు ఇట్లా. నువ్వు ఇంగ్లీష్లో పెట్టాలంటే ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్లో పెట్టాలంటే ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్.
ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఈజీ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూస్తాం మనం, డాగ్ ఎక్స్టెండ్స్ యానిమల్. మనం చూసాం ఇందాక, యానిమల్ క్లాస్ ఉంటుంది, డాగ్ అనే క్లాసు యానిమల్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్స్ చేస్తుంది. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు, డాగ్ ఈజ్ యానిమల్. సింపుల్గా గుడ్డిగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, ఈ రెండు ఉంటాయి. ఒక క్లాస్ని ఇంకొక క్లాస్లో వాడుకోవాలంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఓకే, ఒకటి చేయాలి. ఒకటేమో హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్, ఇంకోటేమో ఈజీ రిలేషన్షిప్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్హెరిటెన్స్ లో మనం దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ యాక్ట్ చేస్తున్నావు. గుర్తుందా? ఇది ఇక్కడ గ్రాండ్ పేరెంట్, ఇది పేరెంట్ ఉంది కదా. ఇక్కడ నేను ఈ మెథడ్ లోపల నేను ఇక్కడ గ్రాండ్ పేరెంట్ అసెట్స్ యాక్సెస్ చేసేస్తున్నా డైరెక్ట్ గా. గ్రాండ్ పేరెంట్ వేరే క్లాసు, పేరెంట్ లో చేసేస్తున్నా. ఎందుకు చేయగలుగుతున్నా? నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చేయగలుగుతున్నా. ఇట్లా లేకుండా ఇంకొక పద్ధతిలో ఎట్లా చేయొచ్చు? నేను ఎక్స్టెండ్ వాడకుండా చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? దీన్ని ఈ పేరెంట్ క్లాస్ లో గ్రాండ్ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి గ్రాండ్ పేరెంట్ డాట్ అని చెప్పి ఇస్తే అది ఇస్తుంది మనకు. ఓకే, వస్తుంది. రెండు విధాలు యాక్సెస్ చేయొచ్చు నేను. ఓకేనా? నేను సరిగ్గా చదవక ఫస్ట్ లో ఫోకస్ చేయగా, అప్పట్లో బీటెక్ లో లేకపోతే తర్వాత కొంచెం అల్లరి చిల్లరగా ఫోకస్ చేయగా, నాకు దాదాపు ఒక 2 or 3 years తర్వాత దీన్ని ఓ ఇదే అని నాకు అర్థమైంది. మీకు ఒక రోజులో అర్థమైంది. ఓకేనా? ఈజీ రిలేషన్షిప్ అంటే పెట్టాలా? ఈజీ రిలేషన్షిప్, ఇన్హెరిటెన్స్, హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్, క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ దీంట్లో ఏంటంటే, ఇది ఒక దాంట్లో ఉన్నది. నెక్స్ట్ హైడ్ చేయడం. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ స్టెప్ 1. స్టెప్ 1 అంటే టెక్నిక్స్ బేసిక్. స్టెప్ 1 అనకూడదు. ఇప్పుడు వెన్ యూ డేటా, ఇది ఉంది కదా, ఎన్క్యాప్సులేషన్, డేటా హైడింగ్ అనేది ఉంది కదా, ఈ కాన్సెప్ట్. రెండు కేసుల్లో వీ షుడ్ హైడ్ డేటా. In both these cases we should be able to hide data. Okay, దానికి హైడ్ చేయడానికి టు అచీవ్ డేటా హైడింగ్ వీ నీడ్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్. ఇందాక ఏమన్నా సింపుల్ గా ప్రైవేట్ అనే యాక్సెస్ మాడిఫైర్ చేస్తారు. యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అంటే నేమ్ ఇట్ ఇస్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ఓకే, this one, this name itself, access modifier. What is access modifier? Itself is self explanatory. So how it can be accessed, that is defined using these things. So in this, if I use private means, if you see here, see this matrix, simple access modifier, class, package, subclass and project. When anything is declared public, it is visible in the class, the same class, visible in all the package, and the package in which this class is present. It can have multiple classes, right? So everywhere it is visible. In the subclass also it is visible. Inheritance case also. The subclass means case of inheritance, only this line. Okay, so suppose subclass also it's visible. The child class in which this class is extended, visible. Project, the whole project is visible. When anything is declared protected, it is accessible inside the class, inside the package, inside subclass. When nothing is there, default means nothing. When I don't give anything, like this, I did not give anything in this case. Okay, in that case that means default. Else you have to use something like public, private, చెప్తాను. Okay, protected. ఓకే, సో పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్ 3 ఉంటాయి. ఏమి ఇవ్వలేని కేసుని ఏమంటారంటే డిఫాల్ట్ కేసు అంటారు. డిఫాల్ట్ కేసులో, ఇన్ దిస్ డిఫాల్ట్ కేస్, ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ క్లాస్ అండ్ ప్యాకేజ్. ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్ ఈవెన్ ఇన్ ద సబ్ క్లాస్. I'll tell you. Visible means, I'll tell you. Then private. If it is declared private, it is visible only within that class. It's not visible in another class where object of this class is created. That is the case of has a relationship.
It is not visible in child class where this class is extended. That is the case of is a relationship inheritance. Okay. So ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చేద్దాం ఒకటి. Let's start with private. We have already seen the case of private. This is employee encapsulation, right? Private. So since I have declared private, it's not visible in the class where the object of this class is created. I mean, this is only visible in package. I mean, any another class inside package, subclass. Okay, let us create another class which extends this class and see. We have a simple class. It has two variables. Okay, it has methods. Now here, this is employee caller. I'll rename it to, where is rename? Has a relationship. Okay, what does that mean? Has a relation is nothing but creating object of another class in this class using new keyword. ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసినా న్యూ కీవర్డ్తోనే చేస్తాము. ఇది సో నేనేం చేశాను, క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఐ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ఇది ప్రైవేట్ చేయడం వల్ల ఒకటి ప్రైవేట్ పెడతాను నేను దీంట్లో, ఒకటి ప్రైవేట్ ఒకటి పబ్లిక్ పెడతాను. Since I have made this private, employee ID is not accessible because it is made private. What does private mean? Private means only within class. It cannot be accessed from anywhere else. Not in any other package class, not in child class, not in the project, elsewhere. Okay, so that's why it's not accessible. Okay? Printing it, this thing, and just commenting it. Now, let's take example of protected. Now, okay, before that, so employee caller has a relationship, right? This is another class. I'll create another class, new class. I'm just doing initial setup. You need to understand what I'm doing. Again, I name it employee caller, but this time I have already created a class which has a relation. I want to create a class with is a relation. కొంచెం ఓపిక పట్టండి. ఇప్పుడు ఇది ఉంది. నాకు ఎంప్లాయీ క్లాస్కి ఎంప్లాయీ కాలర్ క్లాస్కి ఈజ్ రిలేషన్షిప్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి నేను? Extend. ఎక్సలెంట్. ఎక్స్టెండ్స్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. ఈ క్లాస్కి ఏంటి లింక్? ఫస్ట్ టూ వాటికి హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్. ఇందులో దాని ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ క్లాస్కి లింక్ ఏంటి? ఈజ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి? ఇన్హెరిటెన్స్. ఈజ్ ఏ relationship is achieved using inheritance. Okay, is inheritance bracket lo పెట్టేస్తా using extends keyword. Okay, inheritance అంటేనే extends వాడాలి ఖచ్చితంగా.
బ్రాకెట్లో పెట్టాను అంతే. ఇది. సో ఇప్పుడు నేను ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను సింపుల్గా ఇందులో నేను మెయిన్ మెథడే వాడాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా నేను దాన్ని ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకో ఈ కేసులో. ఇప్పుడు ఏదో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, పబ్లిక్ వాయిడ్ టోటల్ అసెట్స్ అని పెడుతున్నాను అనుకున్నా. పబ్లిక్ వాయిడ్ లేకపోతే మెథడ్ టు యాక్సెస్, మెథడ్ విచ్ యాక్సెస్, which accesses parent class వేరియబుల్ ఏదో ఒకటి ఇట్లా. ఓకే, నేను దీంట్లో ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ ద వాల్యూ. ఏం వాల్యూ? ఇది ఉంది కదా, ఎంప్లాయీ క్లాస్ కదా, నాకు ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి చేయాలి నేను. ఇప్పుడు మనం ఇందాక చూసాం ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది నేనేం చెప్పాను మీకు, చైల్డ్ క్లాస్లో మెథడ్లో ఇక్కడ వీటి వేరియబుల్స్తో పాటు ఇక్కడ ఉంటాయి కదా దీని వేరియబుల్స్తో పాటు పేరెంట్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ కూడా వాడొచ్చు అని చెప్పాను మీకు, గుర్తుందా? బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది? మౌస్ ఓవర్ చేస్తే ఇక్కడ చూద్దాం, చేంజ్ ద విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఐడి టు ప్రొటెక్టెడ్. ఎందుకంటే ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ దీంట్లో ఇది ప్రైవేట్ డిక్లేర్ చేసినాం. ప్రైవేట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడికి వచ్చేసామంటే సిన్స్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ప్రైవేట్, సేమ్ ఒక క్లాస్లో మాత్రం యాక్సెస్ ఉంటుంది, ప్యాకేజ్లో ఉండదు, సబ్ క్లాస్లో కూడా ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఏం క్లాస్? ఇది సబ్ క్లాస్. సబ్ క్లాస్లో కూడా దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేదు మనం. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ప్రొటెక్టెడ్ పెడదాం. ఇప్పుడు ప్రొటెక్టెడ్ చేస్తా. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రొటెక్టెడ్ చేస్తాను ఏమైతుందో. ఇఫ్ ఐ మేక్ దిస్ ప్రొటెక్టెడ్, ఓకే చేస్తే చూసారా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇది ఎంప్లాయీ నేమ్, ఇది ఎంప్లాయీ హ్యాజర్ రిలేషన్షిప్, ఇది పెట్టాలి కదా మనం దీంట్లో. emp1 డాట్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఒక పని చేద్దామా, లేకపోతే ఉండండి, emp1 డాట్ ఒక పని చేస్తాను సింపుల్గా ఉంచడానికి. ప్రొటెక్టెడ్ అని చెప్పి ఇంట్ ఒక వేరియబుల్ ప్రొటెక్టెడ్, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ప్రొటెక్ట్ వేర్ ఒకటి, ప్రైవేట్ చెప్తాను ఒక్క నిమిషం. వేర్ ఇది ఎప్పటి నుంచో ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే ఇది ఆర్డర్లో చేద్దామా. పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్, ప్రైవేటు, డిఫాల్ట్, ప్రొటెక్టెడ్, పబ్లిక్, ప్రైవేటు. నెక్స్ట్ ఏమి ఇవ్వలేదంటే ఎంత అని అర్థం, ఇంట్ దీన్ని డిఫాల్ట్ వేర్. నెక్స్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటూ ప్రొటెక్టెడ్ వేర్, ప్రైవేటు ఇంటూ ప్రొటెక్టెడ్, లాస్ట్ ఏంటి పబ్లిక్. ఇంట్ పబ్లిక్ వేర్. ఓకే, 4 చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఏం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇదేంటిది హ్యాజర్ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేయాలి. ఎంప్లాయీ1 డాట్ ఫస్ట్ ఇవన్నీ ఎంప్లాయీ1 డాట్ ఈ 4 ఉన్నాయి కదా, అన్నిటిని యాక్సెస్ చేయాలని చూస్తాను నేను. ఎంప్లాయీ1 డాట్ ఫస్ట్ ఏంటి, ఇది దీన్ని ఎస్ఓ పెడతా. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ వాడి దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను అంతే. ఎంప్లాయీ1 డాట్ రెండోది ఏంటి, డిఫాల్ట్ వేర్, ప్రొటెక్టెడ్ వేర్ మూడోది,
ఇది పబ్లిక్ ఫైల్. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు నువ్వు చూసావంటే ఇప్పుడు ఇది పక్క పక్కన పెట్టుకొని చూద్దాం. చూసావంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇదేం క్లాస్, ఇది హ్యాజర్ రిలేషన్షిప్ కదా. విత్ ఇన్ క్లాస్ అంటే సేమ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ అయిపోతాయిలే, ఇదే క్లాస్ లో ఉంటాయి కదా. సేమ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేయమంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది, ఎన్ని మార్చాను కదా. నేను ఒక సేమ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ప్రస్తుతానికి తీసేస్తా, దీంట్లో అన్ని ప్రింట్ చేస్తా. దీనిలాగానే ఒక మెథడ్ పెట్టా, సేమ్ క్లాస్ లో ఎర్రర్ త్రో రాకుండా ఉంది అని చూడడానికి అంతే. సేమ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాను లేదా, ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు సేమ్ క్లాస్ లో. ఏం లేదు, మీరు ఇంత డిస్కస్ లాస్ట్ లో ఒక కంక్లూజన్ ఉంటుంది, 5 minutes కంక్లూజన్ అంతే. చూడండి, ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ సేమ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేయడం అంటే అంతే. ఏమిటి ఆ మెథడ్ లో ఆ వేరియబుల్స్ అన్ని యాక్సెస్ చేయడం. చూసావా, ఎక్కడ ఎర్రర్ రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేసామంటే పబ్లిక్ అయినా, ప్రొటెక్టెడ్ అయినా, డిఫాల్ట్ అయినా, ప్రైవేట్ అయినా క్లాస్ లో సేమ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్. ఓకేనా, ఇది సక్సెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్దాం. ఇక్కడికి వెళ్తే ప్యాకేజ్ ఇగ్నోర్ చేయండి కొద్దిసేపు. ఈ ప్రైవేట్ అనేది ఏమవుతుంది, ప్రైవేట్ అనేది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే సబ్ క్లాస్ లో ఇది చూడు, ఇక్కడ చూడు, ఇట్లా రివర్స్ లో ఇట్లా చూడండి. సబ్ క్లాస్ లో అంటే ఇది సబ్ క్లాస్, ఇది రైట్. సబ్ క్లాస్ కాదు, సబ్ క్లాస్ ఇది ఈజీ రిలేషన్షిప్, ఇది సబ్ క్లాస్ ఎక్స్టెన్స్ వాడేది. ఓకేనా, ఇది కూడా ఇక్కడ ఏం రాసాము, ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ఇన్ సబ్ క్లాస్. సబ్ క్లాసెస్ యాక్సెస్ చేయాలంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి వస్తాయి. రైట్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయవు. సేమ్ క్లాస్లో ఎలాగో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయవు, సబ్ క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయవు. ఈ హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా చేస్తావు. ఓకే, ఇప్పుడు 3 క్లాసులు మీకు ఐడియా వచ్చింది కదా. ఫస్ట్ క్లాస్ ఇది, ఇక్కడ హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్ కోసం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఈజీ రిలేషన్షిప్ కోసం ఎక్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే తీసుకుందాం, ఇది తీసుకుందాం. ఇదేంటిది, ఇది సబ్ క్లాస్. ఇది సబ్ క్లాస్ లో ఈ వర్టికల్ చూడండి, పబ్లిక్ అనేది యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నామా, చేయగలుగుతున్నాం. రైట్, దీంట్లో పబ్లిక్ అనేది యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం, ప్రొటెక్టెడ్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం, డిఫాల్ట్ చేయకూడదు కానీ తప్పునట్టుంది మ్యాట్రిక్స్ ఇది. డిఫాల్ట్ అంటే ఏమి ఇవ్వలేదని, ఏమి ఇవ్వలేదంటే యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు, కానీ యాక్సెస్ అవుతుంది కదా. డిఫాల్ట్ వాల్యూలు సరిగ్గానే పెట్టానా నేను, ఒక్క నిమిషం చూద్దాం. డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంతే. మ్యాట్రిక్స్ కొంచెం తేడా ఉన్నట్టు, ఇది మార్చాలి, ఇది కొంచెం. ఓకేనా, ప్రైవేట్ ఉంటే ప్రైవేట్ యాక్సెస్ చేయలేము, యాక్సెస్ చేయలేకున్నాం. చూసారా, ఇది ఏంటిది, ప్రైవేట్ వేరియబుల్ కాబట్టి యాక్సెస్ చేయలేకున్నాం. పేరులోనే తెలిసిపోతుంది కదా మీకు. ఇది మారుస్తా కొంచెం నేను, ఇది ఇక్కడ కాదు, విత్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా. విత్
Object. With object, We can access any default user. ఉండు ప్రస్తుతానికి దీని గురించి ఆలోచించండి మీరు సబ్ క్లాస్ గురించి. సబ్ క్లాస్లో ఓన్లీ ఎక్స్టెన్స్ వాడదాం, ఆబ్జెక్ట్ వాడదాం, రైట్? సో ఈ కేసులో ఇది పెడతాను నేను, ఓకేనా? ఇది కూడా పెడతాను. ఓన్లీ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ తప్పక మిగతా అన్ని సబ్ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేయగలుగుతాము అని అర్థం. ఎక్సెప్ట్ ప్రైవేట్, all the remaining 3 variables we are able to access in subclass. Okay, now దీనికి వెళ్తాను నేను. ఓకే, దీనికి కూడా ఇదే మ్యాచ్ అవుతుంది చూసారా, ప్యాకేజ్ కేసు ఇది. Call this as main method ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ. class అని అంటాం కదా, దాన్ని package. ఓకే, ఇందులో కూడా ప్రైవేట్ తప్పక ఇది మిస్ అయింది అంతే. అంటే ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్ రెండు లాగా అనుకోండి. అది ఇప్పుడు క్లాస్ అంటే మనం ఇందాక చూసాం అన్ని సేమ్ క్లాస్లో అన్ని అని చెప్పి. ఇప్పుడు పెండింగ్ ఏముంది, ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా మీరు అదే సేమ్ ప్రాజెక్ట్లోనే నేను ఈ ప్యాకేజ్లో కాకుండా కొత్త ప్యాకేజ్కి వెళ్ళిపోతా. ఏదన్నా న్యూ ప్యాకేజ్, సేమ్ ప్యాకేజ్లో కాకుండా, అంటే ఈ క్లాస్ ఎక్కడుందో, ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఎక్కడుందో ఆ ప్యాకేజ్లో కాకుండా వేరే. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఏ ప్యాకేజ్లో ఉంది, ఊప్స్ ఎన్క్యాప్సులేషన్లో ఉంది. అంటే ఎక్కడ అది, ఊప్స్లో ఎన్క్యాప్సులేషన్లో ఉంది. నేనేం చేస్తానంటే ఈ ఎన్క్యాప్సులేషన్ ప్యాకేజ్లో కాకుండా పక్కన ఏదైనా పెడతా. ఇక్కడ న్యూ ప్యాకేజ్ డాట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ డిఫరెంట్ వెయిట్. వెయిట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఊప్స్లోనే డిఫరెంట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ ప్యాకేజ్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా. అంటే ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఏ ప్యాకేజ్లో ఉందో ఆ ప్యాకేజ్లో కాకుండా ఇంకో ప్యాకేజ్. ఇక్కడ కూడా నేనేం చేయొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి కూడా న్యూ క్లాస్ చెప్తే మీరు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని. ఒకటి ఒక్క నిమిషం చెప్తాను నేను, ఒక్క నిమిషం ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తేనే మీరు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ సరే నేనేం చేస్తానంటే ఎంప్లాయీ కాలర్, అగైన్ ఎంప్లాయీ కాలర్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ కాలర్ హ్యాస్ ఏ relation from different package అని. ఇది క్లాస్ ఇది, ఓకేనా? దీంట్లో ఏం చేస్తాను అంటే దీనిలో లాగానే ఒక జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఎంప్లాయీ ఈక్వల్ టు దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఏం చేయాలి, హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్ అంటే మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసి మెయిన్ మెథడ్ లోపల క్రియేట్ చేయాలి కదా మనం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఆ ఎంప్లాయీ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. కొంచెం ఓపిక పట్టండి. ఓకే, చెప్తాను ఏం చేసేది నేను. ఇప్పుడు కొంచెం మీకు కష్టమైనా కానీ కొంచెం ఓపిక పట్టండి, ఎందుకంటే వెనకబడిపోతున్నాం బాగా మనం. మీరు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అసలు పూర్వ పని చేయట్లేదు. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం కదా. ఇది కదా కాపీ చేయాల్సింది. ఇప్పుడు అర్థమైతే చూడండి కరెక్ట్గా. సేమ్ ప్యాకేజ్లో లేకుండా డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్లో క్రియేట్ చేశాను కదా. క్లాస్ ఎంప్లాయీ కాలర్ డేటా సెటప్ అయిన తర్వాత మీకు నీట్గా రిలేషన్
different package. ఇది ఈజీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏం కావాలా? ఎక్స్టెండ్స్ ఎంప్లాయీ. ఏది కావాలి మనకు? ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఉండే ఎంప్లాయీ. ఇది ఇక్కడ చేసినప్పుడు మనం సింపుల్గా నేను ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, నేను ఏం చేశాను అంటే సేమ్ ఇందాకట్లాగే హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్, ఈజీ రిలేషన్షిప్ అని 2 క్రియేట్ చేశాను, 2 క్లాసులు. కాకపోతే ఇందాక ఏం చేశాను అంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్లో ఇది ఉంది కదా, సేమ్ ప్యాకేజ్లో ఉండడం వల్ల మీకు కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అర్థం కాలే. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఇది మెయిన్, దానికి డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్లో ఒక హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్, ఒక ఈజీ రిలేషన్షిప్ ఫర్ దిస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ పెట్టా. అంటే హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసా, ఈజీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఎంప్లాయీ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేశా. ఇక్కడ చూసారా, ఎంప్లాయీ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేశా అంతే. ఈ 2 ప్రస్తుతానికి తీసేస్తా. ఇది అంటే ఈ సేమ్ ప్యాకేజ్లో ఉండేవి ఇగ్నోర్ చేయండి, సేమ్ ప్యాకేజ్లో లేకుండా డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇప్పుడు మీకు నీట్గా అర్థమవుతుంది. ప్యాకేజ్ ఇది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది చూడండి మీకు. ఫస్ట్ ఏం చూద్దాం మనం? ఈజీ రిలేషన్షిప్ చూద్దాం. ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఇది యాక్చువల్గా చూసారా, ఇది సబ్ క్లాస్ రైట్. ఇది ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్లో ఉండే ఈజీ రిలేషన్షిప్ అనే ఈ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎంప్లాయీ అంటే ఇది సబ్ క్లాస్. సబ్ క్లాస్లో ఏమేమవుతుంది? పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ మాత్రమే యాక్సెసిబుల్, మిగతా 2 నాట్ యాక్సెసిబుల్. అర్థమైందా? ఇట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్. ఓకే, ఇందాక సేమ్ ప్యాకేజ్లో ఉండడం వల్ల ఇది కూడా పనిచేసినట్టు అయిపోయి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాం మనం. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్లో పెట్టాం కంప్లీట్గా. ఇప్పుడు అర్థమైంది చూడు, ఈ 2 సబ్ క్లాస్లో మాత్రమే. ఏది అర్థమైంది కదా, ఇది డిఫరెంట్. ఓకే, ఎన్క్యాప్సులేషన్ ప్యాకేజ్ అంటే డిఫరెంట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ ప్యాకేజ్ ఇది ఒకటి, ఎన్క్యాప్సులేషన్ ప్యాకేజ్ ఒకటి. ఓకేనా? ఇది అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్దాం. ఇక్కడికి వెళ్తే ఏంటి అంకిత? రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా యూస్ చేస్తాం? రియల్ టైంలో ఇంత డెప్త్గా ఇంత ఏం చేయంలే మనము. కాకపోతే ఐ వాంట్ యూ టు నో దిస్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అది రియల్ టైంలో ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను మీకు, సరేనా? ఓకే, ఈ కొంచెం మ్యాట్రిక్స్ చూడండి, ఒక 2 minutes అంతే, ఇంకేం లేదు. సబ్ క్లాస్ అర్థమైంది కదా. ఇది ఈజీ రిలేషన్షిప్ వెళ్దాం. ఈజీ రిలేషన్షిప్ అంటే సబ్ క్లాస్ కదా. ఇప్పుడు దీనికి వెళ్దాం. ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది చూడండి, ప్రైవేటు, డిఫాల్ట్, ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ఓన్లీ పబ్లిక్ తప్ప. ఈ కేసు ఇది ఓన్లీ పబ్లిక్ తప్పించి ప్రాజెక్ట్లో అంటే వేరే ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? నీ కరెంట్ ప్యాకేజ్లో కాకుండా వేరే ప్యాకేజ్ అని అర్థం. నీ ప్రాజెక్ట్లో 10 ప్యాకేజ్లు ఉంటాయి, నీ క్లాస్ ఒక ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ ప్యాకేజ్ తప్పించి మిగతా ఎక్కడ. ఆ కేసు ఇది. ఇందులో ఏమవుతుంది? ఓన్లీ పబ్లిక్ మాత్రమే యాక్సెస్. వేరే ప్రాజెక్ట్ పోతుంది. వేరే ప్రాజెక్ట్ అంటే వేరే ప్రాజెక్ట్ అని అది ఈ కేసులో వస్తాయి. సేమ్ ప్యాకేజ్ అంటే ఈ కేసులో వస్తాయి. ఇవి డిఫరెంట్. ఇది ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇది. ఓకేనా? ఇది ప్రాజెక్ట్ అంటే అదే ప్రాజెక్ట్లో వేరే ప్యాకేజ్ అని అర్థం. దీన్ని ప్రాజెక్ట్ అని పెట్టకుండా డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ అని పెట్టింటే సరిపోయింది. సబ్ క్లాస్ కరెక్టే. లేదు, కరెక్టే. ఇందాక ఎందుకు స్టార్ అంటే వచ్చిందంటే అది ఇందాక సబ్ క్లాసు అట్ ది సేమ్ టైం ఇట్స్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్. సో 2 అంటే ఇందాక ఈ 2 ఏమైందంటే ఇందాక ప్లేస్ ఉంది కదా, ఈ సబ్ క్లాస్ ఉంది కదా ఈజీ రిలేషన్షిప్. వెయిట్, ఈ ఈజీ రిలేషన్షిప్ అనేది ఓకే. ఇప్పుడు ఇందాక ఈ కేసులో ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చిందంటే అది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఏ సబ్ క్లాస్, ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్. కాబట్టి ఇది కూడా సాటిస్ఫై ఈ కండిషన్ అయింది.
ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సేమ్ ప్యాకేజ్లో లేదు, సబ్ క్లాస్ అంటే ఓన్లీ 2 చోట యాక్సెసిబుల్. సేమ్ ప్యాకేజ్ ఉంటే 3 టైమ్స్. క్లాస్ అంటే మొత్తం, పబ్లిక్ అంటే అన్ని చోట్ల ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ అంటే చూసారా మీరు ఓన్లీ ఒక దగ్గరే అయింది చూసారా, ఇది ఈ కేసు. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు. ఒక 2 నిమిషాల్లో కంక్లూడ్ చేసి ఆపేస్తాను నేను. ఫినిషింగ్ టచ్ ఇద్దాము. ఏం కన్ఫ్యూజ్ కదా ప్రాజెక్ట్ మొత్తం డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టరీ సబ్ క్లాస్ అంటే ఈజీ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. సబ్ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంది ఎన్కాప్సులేషన్ లో లేదు. ఇట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ కాబట్టి ఆ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే Correct. సబ్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ ఉండాలి. కాదుమా, ఇందాక ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళాము, ఇది సబ్ క్లాసా? సబ్ క్లాస్ లో 2 వస్తున్నాయి, బట్ ఇది కూడా సబ్ క్లాసే, కానీ ఇందులో 3 వస్తున్నాయి. ఇది సబ్ క్లాసే, ఇది సబ్ క్లాసే, కానీ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా నీకు? ఇప్పుడు ఇందులో 2 యాక్సెసిబుల్, ఇందులో 3 యాక్సెసిబుల్. ఓకే, ఇది సబ్ క్లాసే, ఇది సబ్ క్లాసే. ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఒక్కటి నాట్ యాక్సెసిబుల్, ఇక్కడ ప్రైవేట్ తో పాటు డిఫాల్ట్ కూడా నాట్ యాక్సెసిబుల్. ఎందుకంటే చెప్తాను చూడు, అలా చూడు, ఇది సబ్ క్లాసే, సబ్ క్లాస్ తో పాటు ఇట్స్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్. అంటే ఈ కండిషన్ లోకి వచ్చేసింది కదా ఇంకా. ఓకే, ఇది ఎక్కువ ప్రయారిటీ తీసేసుకుంది. సబ్ క్లాస్ ప్లస్ ప్యాకేజ్ 2 ఉన్నప్పుడు 2 కలిపి మిక్స్ కొడితే ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. అర్థమైందా? అంతే. ఓకేనా? సరే సరే సరే, లెట్ మీ కంక్లూడ్. నాకు నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మీకు ఈజ్ రిలేషన్షిప్, హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్ అర్థమైందా? ఓకే, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంతోపాటు యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటే అర్థమైందా? ఏది ఎంతవరకు రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుందో పక్కన పెడదాం. వాటి పర్పస్ అయితే హై లెవెల్ అర్థమైంది కదా. రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి, ఇది చేయడం వల్ల యాక్సెస్ ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టేక్ అవే. అది ఇంకా దీంట్లోకి వస్తే అడుగుతారు, అంటే వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ అని అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ అని అంటారు. నువ్వు ఇంత ఒకవేళ నీకు మైండ్ లో ఉంటే పెట్టి చెప్పొచ్చు ఇట్లా, ఈ మ్యాట్రిక్స్ గుర్తుందంటే. లేదంటే జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ప్రైవేట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యాక్సెసిబుల్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్, నాట్ యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ది క్లాస్ వేర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇస్ క్రియేటెడ్, నాట్ యాక్సెసిబుల్ ఇన్ సబ్ క్లాస్ ఆల్సో. అది నెక్స్ట్ ఇంకోటి అడిగేది ప్రొటెక్టెడ్ అడుగుతారు. ప్రొటెక్టెడ్ అంటే నువ్వేం చేయాలంటే అలాంగ్ విత్ కరెంట్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ లో కూడా అని. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ఏదైనా ప్రొటెక్టెడ్ డిక్లేర్ చేస్తే ప్రెజెంట్ క్లాస్ లో అంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో పాటు, అంటే సూపర్ క్లాస్ తో పాటు సబ్ క్లాస్ లో కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది అని అర్థం ప్రొటెక్టెడ్ చేస్తే. అది ఇది. పబ్లిక్ అంటే యాక్సెసిబుల్ ఎవ్రీవేర్. ఓకేనా? అది దీనివల్ల కన్ఫ్యూజ్ అయిన ఇది. ఇందాక మన సబ్ క్లాసు ప్లస్ సేమ్ ప్యాకేజ్ ఉండడం వల్ల ఇది సాటిస్ఫై అయిపోయి ఇక్కడ ఇది కూడా అయిపోయినట్టు అనిపించింది మనకు. కాదు అది. ఓకేనా? మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Of course, a question. ప్రవీణ, ఇప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ లో క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా. 2 డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ లో లైక్ సే లైక్ 4 డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒక మెయిన్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి క్లాసెస్ ఫ్రమ్ 2 డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ మనం కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, చేయొచ్చు. నువ్వేంటి ఒక మెయిన్ క్లాస్ లో ఇక్కడ ఎన్ని ప్యాకేజ్ ఉన్నాయా, ప్రతి ప్యాకేజ్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ప్రతి ప్యాకేజ్ లో క్లాస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎన్ని ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, అన్నింటిలో కలిపి ఒక 20-25 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎప్పటికీ దగ్గర ఒక మెయిన్ మెథడ్, ఒక ప్యాకేజ్ లో మెయిన్ మెథడ్ పెట్టి, ఈ ఉండే ప్యాకేజ్ లోనే అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకో కొత్త ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి అక్కడైనా పెట్టొచ్చు. దాంట్లో మెయిన్ మెథడ్ పెట్టి వీటన్నిటికీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? బట్ రిమెంబర్ షుడ్ బి ఓన్లీ 1 మెయిన్ మెథడ్. ఓకే.
ముఖార వెళ్తాను ఎండిపోయాయా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయా ఏమి అంటే దీంట్లో ఇది కొంచెం మారుస్తానండి నేను ప్రాజెక్ట్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ని సింపుల్ గా నేను అవుట్ సైడ్ ప్యాకేజ్ అని పెడితే సరిపోతుంది యానిమల్ డాగ్ ఈజ్ అ యానిమల్ ఓకేనా ఈజ్ యానిమల్ మీకు అర్థమైంది థియరీ అర్థమైంది బాగా ఈ కొంచెంలో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ లో ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేసింటే సరిపోయింది అది సరే సరే ఇది దిస్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ వే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ అంటే మీరు ఇది పెట్టాను కదా ఇది పెట్టిన తర్వాత ఈజీ అయిపోయింది స్టార్టింగ్ లో కొంచెం టైం వేస్ట్ అయింది ఓకేనా ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తామో చూపించండి సింపుల్ వేరియబుల్స్ ఇవి ఓకేనా సేమ్ ఇవి వేరియబుల్స్ చూస్తున్నాం కదా మెథడ్స్ కూడా ఇది అప్లై అవుతుంది మెథడ్ కూడా పబ్లిక్ స్టాటిక్ ప్రైవేట్ అని మెథడ్ కాల్ చేయాలని చూసాను అనుకోండి అది అప్లై అవుతుంది సరే ప్రవీణా అర్థమైందా అర్థమైంది. ఏం మా జోష్ తగ్గింది కొంచెం అంటే ఇప్పుడే లేసా ఒక నిమిషం రమ్య